Hey students, happy to meet you all. Welcome to Back to School. Today we are going to the next worksheet 18. It is a worksheet for grammar, connectors, active and passive voice. Be ready with your workbook and keep your dictionary near. Take your workbook and take the page 59. First, what is a voice? The voice, it is a form of a transitive verb, indicates whether the subject performs or receives the action. So voice அப்படிங்கிறது it is a form of a transitive verb. What is transitive verbs? We saw it already. Transitive verb means it shows the number, person and tense. So transitive verb, அந்த transitive verb இருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸில் அந்த சப்ஜெக்ட் transitive verb அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய சப்ஜெக்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதா ரிசீவ் பண்ணுதா, ஆக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதா ரிசீவ் பண்ணுதா அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் வாய்ஸ். There are two voice, active voice, passive voice. First look at the one active voice. In active voice, the subject of a sentence performs the action. So active voice we commonly use the active voice. We mostly use the active voice. Mostly active voice தான் யூஸ் பண்ணுவோம். So active voiceல the subject of a sentence performs. Sentence ஓட subject தான் actionனை perform பண்ணும். For example, the dog bites the man. The dog is a subject, doer of the action. யார் ஆக்ஷனை செய்கிறாங்களோ அவங்க தான் சப்ஜெக்ட். இங்கே நாய் அந்த மனுஷனை கடிச்சது. யார் கடிச்சது? The dog. So it is a subject. என்ன செஞ்சது? Bites. So it is a verb. யாரை கடிச்சது? So the object means it indicates the what, whom and what. என்ன, எதை, யாரை, யாருக்கு. இந்த 4 கொஷின்ஸ்க்கும் ஆன்சர் வந்தால் தான் the object. So யாரை கடிச்சது? Object. It is the object. The man is the object. So the verb accepts the object. So it is transitive verb. Here நாய் மனுஷனை கடிச்சது. இங்கே யார் இந்த ஆக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படின்னா the dog, the subject. Here the subject performs the action. Next one, passive voice. In passive voice, the subject of a sentence receives the action. Passive voice la the subject of the sentence and the sentence oda subject action receive பண்ணும். For example, the man is bitten by the dog. The man is bitten by the dog. Here the man, அந்த மனிதன் நாயால் கடிக்கப்பட்டான். ஸோ அந்த மனிதன் அப்படிங்கிறது இங்கே என்ன அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது ஃபர்ஸ்டில் இருக்குது. இஸ் பைட்டுங்கிறது வேர்ப், பை த டாக், த டாகுங்கிறது சப்ஜெக்ட். ஸோ கடிக்கப்பட்டான் அப்படிங்கிறது ரிசீவ்ஸ் த ஆக்ஷன். ஸோ இட் இஸ் த பாசிவ் வாய்ஸ். நெக்ஸ்ட், Next, how do we change the sentence active into passive? ஒரு சென்டென்ஸை நம்ம ஆக்டிவ்ல இருந்து பாசிவாக எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு பாருங்கள். There are 4 rules for the sentences change the form active into passive. 4 rules இருக்குது. So the sentence first, split the sentence into structure. அந்த சென்டென்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் பேட்டர்ன் போடணும். ஸோ சப்ஜெக்ட், வேர்ப், ஆப்ஜெக்ட்னு இருக்கக்கூடியது ஆக்டிவில் இருக்கும். அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? லாஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டை ஃபர்ஸ்ட்டில் எழுதணும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஆப்ஜெக்டை ஃபர்ஸ்ட்டில் எழுதணும். நெக்ஸ்ட்டு வேர்ப். வேர்பை எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னா பி ப்ளஸ் பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் அப்படின்னா ஒரு பி வேர்ப் சேர்த்து அதோட பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் சேர்க்கணும். நெக்ஸ்ட்டு ஆட் பை, பைங்கிறத ஆட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு 4th ஒன், ஃபர்ஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டை லாஸ்ட்டில் எழுதணும். இட் இஸ் there are the 4 rules for active into passive. ஸோ ஆக்டிவ்லேருந்து பாசிவாக மாற்றும்போது இந்த 4 rules தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு, the verb is in simple present. If the verb is in simple present, verb simple presentல இருந்தால் அதனோட verb ஃபார்ம் எப்படி மாற்றணும்னு பாருங்கள். வேர்புங்கிறது சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்டில் வேர்ப் ஆர் வேர்போட எஸ் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம பாசிவில் என்ன பி வேர்ப் சேர்க்கணும் அப்படின்னா am, is, are. amங்கிறது ஐக்கு, is சிங்குலர், ஆருங்கிறது ப்ளூரல், ப்ளஸ் பாஸ் பார்ட்டிசிபிள், அதோட பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் சேர்க்கணும். நெக்ஸ்ட்டு சிம்பிள் பாஸ்ட்டாக இருந்தால், சிம்பிள் பாஸ்னால் வேர்போட ஈடி இருக்கும், இல்லை V2 ஃபார்ம் பாஸ் ஃபார்மில் இருக்கும். அப்படியே இருந்தால் பாசிவில் நம்ம என்ன பண்ணணும் பாருங்கள், வாஸ், ஆர், வேர் ப்ளஸ் பாஸ் பார்ட்டிசிபிள். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ். ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்ங்கிறது am, is, are ப்ளஸ் வேர்ப் ing. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது am, is, are ப்ளஸ் பீயிங் ப்ளஸ் பாஸ் பார்ட்டிசிபிள். பாஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்னா வாஸ், ஆர், வேர் ப்ளஸ் வேர்ப் ing. அப்படி இருக்கும்போது வாஸ், ஆர், வேர் ப்ளஸ் பீயிங் plus past participle. These are the simple forms for the verb forms. Change into active into passive.
Look at the first one. Choose the right answer and filling the blanks in the passive voice. First one, the singer is singing a song. So the singer is singing a song. The singer subject is singing verb a song. It is present continuous. So what is the passive form? A song dash by the singer. So verb is singing. அதை நம்ம எப்படி மாத்துறோம்? A song is singular is being sing oda past participle sung is being sung. Next one, the teacher closes the window. Here the verb is closes. So here the window is singular. So is closed past participle closed is closed by the teacher. Next, they understand English. What is the verb here? Understand. It is present. So English is singular. Is understand. Past participle for understand is understood. Is understood by them. Next one, match the following active voice sentences into passive voice sentences. So here there are 3 active voice sentences. Here there are 4 passive voice sentences. So we have to match them correctly. First one, write the poem. So the passive voice for that is let the poem be written. Do not touch the flower. So the answer is let the flower not be touched. Bring your books. So the answer is you are ordered to bring your books. Next one, match the sentences in column A by using get or got plus verb with column B. So here there are 2 columns A and B. We have to match the sentences with the got plus verb. First one, Ted dash by a bee while he was sitting in the garden. Gardenல உட்கார்ந்திருக்கும் போது டெட் ஒரு பீ என்ன பண்ணிருச்சு? கடிச்சிருச்சு. The answer is got stung. Next one, please pack these things very carefully. இந்த திங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கவனமாக பேக் பண்ணுங்க. I don't want them to. ஸோ ரொம்ப கவனமாக பண்ணுங்கன்னா அது என்ன ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம், உடஞ்சிடக்கூடாது. ஸோ get broken. Last night I dashed by the police as I was driving home. நான் வீட்டுக்கு வண்டி ஓடிட்டு வரும்போது என்னை போலீஸ் என்ன பண்ணாங்க? ஸ்டாப் பண்ணாங்க. ஸோ the answer is got stopped. And here you will write the full sentences with column A and column B. Next one, read the following paragraph and pick out the sentences in active voice. A new house was built by my father. Housewarming function was arranged by us. The house was decorated with flowers and lights. Guests were invited. They served delicious food. The guests gifted presents. The function was celebrated happily. Now we will pick out the active voice sentence, not passive, active voice. Passive voice sentence also has the by. Some sentences do not have the by, but the verb form is be plus past participle. But the active voice is the base form, simple present, simple past, simple future, and present continuous, past continuous, like that. So what are the passive sentences here? They served delicious food. The guests gifted presents. Next one, combine the following sentences using appropriate connectors given below. Connectors means the words that are used to connect the words, sentences or phrases. Here are some connectors: though, after or yet. First one, you should take a car. You may reach late. You should take a car. Car எடுத்துட்டு போ. இல்லைனா லேட்டாக வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி, இல்லைனா அப்படிங்கல that is the connector. Or you should take a car or you may reach late. The show will start on time. Show கரெக்டாக டைமுக்கு ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. The chief guest comes late. ஆனால் chief guest லேட்டாக தான் வர்றாங்க. ஸோ ஆனால் அப்படிங்கல that is yet. The show will start on time yet the chief guest comes late. Sumit turned up at midnight. ஸோ சுமித் வர்றதுக்கு நைட் ஆகிடுச்சு. எவ்ரி ஒன் வென்ட் அஸ்லீப். அதுக்கப்புறம் தூங்க போனாங்க. அதுக்கப்புறம் அப்படிங்கல ஆஃப்டர். சுமித் டர்ன்ட் அப் அட் மிட் நைட் ஆஃப்டர் எவ்ரி ஒன் வென்ட்ஸ் அஸ்லீப். அங்கித் இஸ் அ குட் சாப். ஸோ அங்கித் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட், நல்ல மனுஷன், நல்ல மேன். ஹி லைஸ். ஆனால் அவன் ஒரு சில டைமில் போய் சொல்லுவான். இங்கே அவனோட ப்ளஸ் சொல்லியிருக்கோம், இங்கே அவனோட மைனஸ். ஒரு சைட் ப்ளஸ் இன்னொரு சைட் மைனஸ்னால் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்? பட் யூஸ் பண்ணணும், இல்லைன்னா தோ யூஸ் பண்ணணும். ஸோ தோனா ஃப்ரண்ட்டில் யூஸ் பண்ணணும். தோ அங்கித் இஸ் அ குட் சாப். He lies sometimes. Next, categorize the following connectors based on their uses. Here are some connectors. Finally, next, for example, above all, meanwhile, in case of, especially, notably, such as. So first one, sequencing. Which are the connectors are used to sequencing? So the connectors are finally, next, meanwhile.
illustrating உன்னை illustrate பண்ணி சொல்கிறதுக்கு நம்ம எது யூஸ் பண்ணுவோம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் in case of such as emphasizing உன்னை அதிகப்படுத்தி சொல்கிறதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா above all, especially, notably. Next one, rewrite the sentence given below so that they are written in the passive voice. So here are three sentences in active voice. We will write in passive voice. Kavita threw the ball. Kavita threw the ball. Kavita is the subject, threw is verb, the ball is the object, threw is past form. So first we write the object first, the ball. Past form அப்படிங்கல the ball singular or plural or singular. So was, threw ஓட past participle thrown. Next by add பண்ணும். Next கவிதாவை எழுதணும். The ball was thrown by Kavita. Next one, the captain of the ship pressed the red button. The captain of the ship subject, pressed verb, the red button object. So first object எழுதணும், the red button. Pressed, what is the tense here? Past tense. So here it is singular, so was. Pressed ed form, past participle அதே தான் pressed. So next by add பண்ணணும். Next subject, the captain of the ship lastல எழுதணும். Next, the old man picked the paper. The old man subject, picked verb, the paper object. So object first எழுதணும், the paper. Picked ed இருக்கு, so past. Paper singular, was picked by the old man. Subject last எழுதணும், the old man. Next one, share your experience during a day out with your family. ஸோ நீங்கள் உங்களோட ஃபேமிலியோட போனால் ஒரு நாளை எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஹியர் I have shared my experience. 3 months ago, I went to my sister-in-law's house in Mettupalayam. We went by car. The car was driven by my hubby. The dinner was prepared by me. Some fruits were bought by us. We left home at 6 o'clock and reached there at 11. It was a great experience for us. Next one, we move on to the worksheet number 19. It is also the worksheet for grammar connectors. So how do we use the connectors? If the sentence is plus plus or minus minus, plus plus or minus minus, plus plus means positive, minus minus means negative. ரெண்டுமே ஒரே இதா இருந்ததுன்னா we use the connectors and or and so. So if the sentence is plus and minus, ஒரு side plus ஒரு side minus இருந்தா we use but. So if the sentence has the choices, அதில் choices இருந்தது அப்படின்னா we use are. Next one, use the correct connector to filling the blanks. They screamed dash, they were scared. They screamed, பயங்கரமாக கத்துனாங்க. They were scared, ஏன்னா அவங்க பயந்துட்டாங்க. ஸோ ஏன் கத்துனாங்கன்னா அவங்க பயந்தாங்க. ஸோ that is reason. So the options are although, but, and, because. The answer is because. Next one, I was tired dash, I went to bed. நான் ரொம்ப டயர்டாக இருந்தேன், ஸோ அதனால் நான் பெட்டுக்கு சீக்கிரம் போயிட்டேன். ஸோ ஹியர் ஐ வாஸ் டயர்ட், நான் ரொம்ப டயர்டாக இருந்தேன், இட் இஸ் நெகட்டிவ். அண்ட் ஐ வென்ட் டு பெட், சீக்கிரமே தூங்க போயிட்டேன், இட் இஸ் ஆல்சோ நெகட்டிவ். ஸோ ரெண்டுமே மைனஸ் மைனஸாக இருந்தால் அண்ட். பிகாஸ் அண்ட் பட் தோ, த ஆன்சர் இஸ் அண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன், த பஸ் இஸ் குவிக்கர் தென் ட்ரெயின் dash, it is expensive. The bus is quicker than the train. ஓட பஸ் ஃபாஸ்ட்டாக போகும், ஆனாலும் அது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ இட் இஸ் பஸ்ஸோட ப்ளஸ், இது மைனஸ். சரி, ஒரு சைட் ப்ளஸ் இன்னொரு சைட் மைனஸ் இருந்தால் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்? பட். நெக்ஸ்ட் ஒன், கம்ப்ளீட் த பேராகிராஃப் பை ஃபில்லிங் இன் த கிவன் கனெக்டர்ஸ். ஹியர் ஆர் 4 கனெக்டர்ஸ், பிகாஸ், பட், இன்ஸ்பைட் ஆஃப், அண்ட். இதை வச்சு நம்ம கீழே உள்ள பேசேஜை ஃபில் பண்ணணும். பாருங்கள், கீதாஸ் ஃபேமிலி டசன்ட் லைக் ஜாம் டேஸ் ஹனி ஆன் டோஸ். கீதாவோட ஃபேமிலிக்கு எது பிடிக்காது? ஜாமோ ஹனியோ டோஸ்ட் பண்ண பிடிக்காது. ஸோ ஹியர் வி யூஸ் அண்ட். டேஸ், ஹர் மதர் மேக்ஸ் இட் ட்வைஸ் அ வீக். ஏன் அவங்களுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னா அவங்க அம்மா வாரத்தில் 2 நாள் அதுதான் செய்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ ரீசன், ஸோ வி யூஸ் பிகாஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், டேஸ் ஹர் பிரதர் லைக்ஸ் இட். ஆனால் அவனுடைய தம்பிக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும், ஸோ தட் இஸ் பட். நெக்ஸ்ட், ரீரைட் த சென்டென்ஸ் given below by using the connectors given in brackets. We liked your performance, we didn't like your outfit. The connector is however. We liked your performance, however, we didn't like your outfit. We had to buy a ticket for the show to ensure our presence in the finals in order to. We had to buy a ticket for the show in order to ensure our presence in the finals. That's all, students. I hope you all understood this. See you all in the next worksheet. Thank you. Bye bye.